state what will be the exact treatment. What will be the exact treatment? So in the next video, আমরা দেখব এই treatment modalities of a patient of COVID. And that treatment modality কি হবে সেটা আমরা আস্তে আস্তে দেখব। So next see mild cases. Mild cases যারা এই mild cases-দের যদি সব হোম আইসোলেশনের ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে যায় তাহলে বাড়িতেই থাকবে। যদি আইসোলেশনের ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল না করে তাহলে যাবে সেফ হোমে। সো দেয়ারফোর মাইল্ড কেসেস হসপিটালে যাবে না, আইদার হোম আইসোলেশনে থাকবে। যদি সে হোম আইসোলেশনের এলিজিবিলিটি বা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে, অ্যান্ড দিজ আর eligibility criteria of staying at home in home isolation. এক তো কেস হিসেবে মাইল্ড কি ভেরি মাইল্ড কি সিমটোম্যাটিক, patient must have a separate room to stay in isolation with his or her own toilet. একটা সুপারভাইজিং ডক্টরের আন্ডারে থাকতে হবে who will be available 24/7. কেয়ার গিভার যারা আবার কাইন্ড অফ পেশেন্টের বাড়িতে আর যারা আছে, particularly যে পেশেন্টকে কেয়ার গিভার that has to be there for 24/7. একটা হেলথ সেটআপের সঙ্গে কমিউনিকেশনের ডিরেক্ট লিঙ্ক থাকতে হবে কেয়ার গিভারের। আর কেয়ার গিভার অ্যান্ড অল ক্লোজ কন্ট্যাক্টস অফ সাচ কেসেস মানে মাইল্ড কেসেস শুড হ্যাভ ivermectin prophylaxis as per protocol. And then eligibility for home isolation এর মধ্যে একটা আসছে কনসেন্ট। পেশেন্ট নিজে রিটন কনসেন্ট দেবে যে সে তার ওন হেলথকে মনিটর করবে, ডক্টরের কথা শুনবে, অ্যান্ড হেলথ টিম অফ দ্য গভর্নমেন্টকে ইনফর্ম করবে। অ্যান্ড ফাইনালি পেশেন্টকে একটা আন্ডারটেকিং দিতে হবে রিটন যে ইট ইজ হার ওন চয়েস টু স্টে ইন হোম আইসোলেশন and he or she will obey home isolation guidelines. So therefore, these are eligibility for home isolation. Those who do not feel this criteria, those who do not fit into this criteria, তারা চলে যাবে therefore এই কোয়ারেন্টাইন বা আইসোলেশন সেন্টারে। সো এখানে কারা যাবে? যাদের হোম আইসোলেশন ইজ নট পসিবল বা সুটেবল বা ফিজিবল, পসিবল কিন্তু হয়তো কেয়ার গিভার নেই বাড়িতে, higher age group 50 plus with one risk factor for severe disease, two risk factors for severe disease irrespective of the age. Having said that, এই দুটো গ্রুপ অনেক সময়ই কিন্তু বাড়িতেই থাকছে, হোম আইসোলেশনেই থাকছে বা থেকেছে, যাই হোক। So this is about eligibility criteria of home isolation. So what we are doing হচ্ছে mild case treatment. So mild case ট্রিটমেন্ট। সো মাইল্ড কেসে কি হলো? এইগুলোই হলো। এই হচ্ছে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ফর হোম আইসোলেশন, এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ফর আইসোলেশন সেন্টার, অ্যান্ড দেন মাইল্ড কেসের ড্রাগস কি কি আছে। সো দেয়ারফর মাইল্ড কেসের ড্রাগ ট্রিটমেন্ট না 5টা বা 6টা ড্রাগ আছে, যার মধ্যে 3টে ড্রাগ হচ্ছে সো কল্ড অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ, বাট দে আর পুয়ার অ্যান্টিভাইরালস। Although they have been used, they are recommended. There is no strong evidence যে কি ivermectin, কি doxycycline, কি hydroxychloroquine are very active antiviral drugs. So যা হয় আর কি, খানিকটা পুয়ার এভিডেন্স যেহেতু আছে, that is why they have been recommended. So আমাদের এখানে গাইডলাইন is ivermectin and either doxy or hydroxychloroquine. So ivermectin plus doxy or hydroxychloroquine. Along with that, এইগুলো যাই হোক, এখন আমার পার্সোনাল বা অনেক ডাক্তার এই 5টা-6টা মেডিসিন সম্বন্ধে যথেষ্ট, এটা পার্সোনাল ব্যাপার বলতে পারো, যে অনেকেই ডক্টরস ডোন্ট প্রেসক্রাইব এনি অফ দিস, দে ডু প্রেসক্রাইব অনলি দিস অ্যান্ড নাথিং এলস। বাট হাউএভার, তোমায় কেউ জিজ্ঞাস করলে তোমাকে ফর্মালি যদি কখনো বলতে হয়, ইউ উইল হ্যাভ টু সে, বিকজ দিজ আর প্রোটোকল গাইডলাইন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল
government state guideline, partly guideline of ICMR. So this is drug treatment. Then isolation থেকে বেরিয়ে আসবে কবে? কমপ্লিশন অফ আইসোলেশন। যারা সিমটোম্যাটিক ছিল তারা অনসেট অফ সিমটমসের পর অনসেট অফ সিমটমস থেকে 17 দিন বাড়িতে থাকবে। So 17 days, after 17 days will come out of isolation, but তাকে 10 days টানা এফেব্রাইল থাকতে হবে। And after 17 days from onset of symptoms থেকে। কিন্তু যারা asymptomatic তাদের জন্য first day is the test day. So from testing date another 17 days. এদের জন্য কিন্তু টেস্ট ডে থেকে 17 days নয়, অনসেট অফ সিমটমস থেকে 17 days। আর টেস্ট ডেটাই হচ্ছে ডে 1 ফর দেম যারা asymptomatic. Once the isolation period is over, no further test to prove negative. যদিও বহু ডাক্তার করাচ্ছেন, বহু পেশেন্ট করাচ্ছে, but the guideline clearly says no need of repeat testing for these patients. Then moderate to severe patients, তাদের treatment. And this is where we enter the actual territory of a doctor. And then again, supportive and definitive, like many other diseases. Supportive mainly depending on the clinical status of the patient, clinical condition of the patient. Definitive হচ্ছে drug treatment. So let's take them one by one. Definitive is the drugs. So what are the drugs that have been used in COVID-19 moderate to severe patients? Number one, A4 antivirals, যেগুলো are so-called antivirals. Obviously, this is actually antiviral. যদিও এটার effectiveness in COVID যা হয়, যে কোনো ড্রাগ নিয়ে তো দেখেছো নানা রকমের স্টাডি চলছে, and the disease is not, কি বলবো, the disease is too young to have একটা বিরাট সময় ধরে স্টাডি। Still, there are some evidence যে remdesivir has been effective, so it's there in the recommendation. So moderate to severe patients কি অ্যান্টিভাইরাল পাবে সেটা অনেকটাই তাদের ক্লিনিক্যাল স্টেটাসের উপরে ডিপেন্ড করে। তো যাই হোক, অ্যান্টিভাইরালস হিসেবে আইদার দিস ওয়ান পাবে, অর রেমডেসিভির পাবে, অর আইভারমেকটিন প্লাস ডক্সিসাইক্লিন পাবে। অ্যান্ড তিনটের মধ্যে কোনটা পাবে সেটা অনেকটাই পেশেন্টের স্টেটাস, মানে ক্লিনিক্যাল স্টেটাস, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফিজিশিয়ানের পার্সোনাল অ্যাসেসমেন্ট, দুটো মিলিয়ে ডিপেন্ড করবে। This is antivirals, antiviral গ্রুপটা, বিকজ এরা সবাই পাচ্ছে অ্যাটলিস্ট অ্যান্টিভাইরাল এফেক্টিভনেস অ্যাঙ্গেল থেকে, যদিও এদের এফেক্টিভনেস নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। And then we come to antibiotic, which is not mandatory, তার কারণ this is not a bacterial infection obviously, but often in this site of viral infection একটা secondary bacterial infection হয়ে যায়. So if that is suspected, then obviously a broad spectrum antibiotic. The third one is A4 anticoagulation, because COVID lung disease মানে moderate to severe, এটা মোটামুটি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রমাণিত যে that is a prothrombotic state, particularly within the lung. So moderate to severe patients are at risk of pulmonary thrombi and microthrombi, particularly pulmonary. And that is why the role of anticoagulation has come, at least during the period when the patient is sick, serious situation jotodin. So therefore, this is mainly to prevent or to treat jader hoye gelo P. Accordingly, it can be UFH, unfractionated heparin, or LMWH, that is low molecular weight heparin. Whichever we are using, there is a high dose prophylactic dose আর একটা থেরাপিউটিক ডোজ। সেই ডোজগুলো আমার মনে হয় না কোনোভাবেই জানতে হবে। These doses for the first time আমি হয়তো লিখেছি
আমি আদারওয়াইজ মনে করি না কোনো ডোজ তোমার জানার কথা এখন, একবার 3 মাস পরেই গিয়ে এমনিই জেনে যাবে। আর এখানে সামহাউ নিজেরই আমার মনে হলো যে কেউ কেউ হয়তো একটু বেশি এক্সপেক্ট করবে যে ডোজ লিখবো, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই আমি লিখেছি, তা বলে সবকটা আর লিখিনি। So A for antiviral, antibiotic, anticoagulation, then B for biologics, তার মানে টার্গেটেড মলিকিউল ইন কোভিড। অনেক কাজকর্ম হয়েছিল এইটা নিয়ে, এই গ্রুপের অন্যান্য ড্রাগদের নিয়েও হয়েছে। জুম্যাবস, monoclonal antibodies, of which tocilizumab has shown some promise, and this was during the first few months of the epidemic. Towards the end of the epidemic situation, তার মানে ধরো 2020 এই লাস্ট 2-1 মাসে, মানে অক্টোবর অনওয়ার্ডস, লেটার হাফ অফ দ্য ইয়ারে, বিকজ বাই দ্যাট টাইম টোসিলিজুম্যাব নিয়ে বেশ কিছু স্টাডি অ্যান্ড রেট্রোস্পেক্টিভ অ্যানালিসিস এসব হয়ে গেছে। সো লাস্ট হয়তো আমি বলবো নভেম্বর ডিসেম্বর থেকে টোসিলিজুম্যাবের ইউজ হ্যাজ ড্রাস্টিক্যালি ফলেন, বিকজ বড় বড় কিছু স্টাডি বেরিয়েছে অ্যান্ড টোসিলিজুম্যাবের এই ইন্টারলিউকিন 6 ইনহিবিটর হিসেবে effectiveness and thereby to prevent progression of the disease by inhibiting interleukin 6, এটা নিয়ে স্টাডির রেজাল্ট খুব একটা এনকারেজিং নয়, বাট স্টিল ইট হ্যাজ বিন ইউজড, ইট ইজ স্টিল গেটিং ইউজড। অ্যান্ড এদের ক্রাইটেরিয়াটা হচ্ছে সিভিয়ার কেসেস উইথ IL-6 একটা পার্টিকুলার কাট অফের ওপরে যদি থাকে 6 times of normal. So B for biologics and then C for corticosteroid, probably the most important of the drugs. সবাইকে বাঁচাতে পারে না, তবে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে অনেকেরই লাং ইঞ্জুরির প্রোগ্রেশন কমানো, লাং ইঞ্জুরিকে ঠেকানো করতে পারছে বলে তো স্টাডিজ দেখাচ্ছে। দেখো C for corticosteroid, either methylpred or dexamethasone. নেক্সট যেটা ভাবা হয়েছিল হয়তো খুব এনকারেজিং হবে, তার রেজাল্ট মোটেই এনকারেজিং নয়, দ্যাট ইজ ইনফেক্টেড পেশেন্টের প্লাজমা, যারা ইনফেকশন থেকে রিকভারি করে গেছে, সেই প্লাজমা থেরাপি, কনভালেসেন্ট প্লাজমা, বাট দ্য রেজাল্টস আর নট এনকারেজিং। সো ওভারঅল therefore we have these 4, তার মানে A for antiviral, antibiotic, anticoagulants, B for biologics, C for corticosteroid, and C for convalescent plasma. Then we come to the very important supportive treatment, as important as definitive treatment. Now, supportive treatment er moddhe the most important one is breathing support. তার কারণ যে পেশেন্টরা খারাপ হচ্ছে, we all know pneumonia, ARDS, respiratory failure. So therefore admit to botei, all moderate to severe cases are admitted. Airway protection, particularly pre-ventilation intubation. This is endotracheal intubation. Who needs to be ventilated? Bed rest till patient becomes stable, parameters get absolutely normal. Then this breathing support. এইটা হচ্ছে পেশেন্টের পজিশন, এটা আগেও ছিল, এটা এরকম নয় যে কোভিডে হয়েছে। ভেন্টিলেটেড পেশেন্ট, পার্টিকুলারলি যখন ভেন্টিলেটেড ফর ARDS, প্রোন পজিশনে যদি পেশেন্টকে রাখা হয়, প্রোন ভেন্টিলেশন দেখা গেছে অক্সিজেনেশনকে ভালো করায় রাদার দ্যান সুপাইন পজিশন, অ্যান্ড দিস হ্যাজ বিন দেয়ার ইন ফর মেনি ইয়ার্স। কোভিডে এটা ভীষণ রকম হ্যাজ বিকাম পপুলার। সো প্রোনিং ইভেন যারা হয়তো সিভিয়ার বা মডারেট ARDS নয়, আরেকটু কম ARDS, মানে ভেন্টিলেটেড পেশেন্ট নয় কিন্তু হাই ফ্লো অক্সিজেন লাগছে, তাদের জন্য ইলেকটিভ প্রোনিং বা কনসিয়াস প্রোনিং, ভেন্টিলেটেড হলে তো পেশেন্টকে সিডেটিভ দিয়ে সিডেট করে দেওয়া হয় বা অ্যানেস্থেটাইজ করে দেওয়া হয় অনেক সময়। তো তাদের দে আর মেড টু প্রোন, whereas এরা হচ্ছে তারা যারা কনসিয়াস, অ্যালার্ট, হাইপক্সিক
উইথ হাই ফ্লো, এদের ইলেকটিভ প্রোনিং বা কনসিয়াস প্রোনিং, তার মানে পেশেন্টকে বলা যে আপনি উপুর হয়ে শুয়ে থাকবেন যতটা টাইম পারবেন সারাদিন। আইসিইউতে আমরা এটা রেগুলার করছি। প্রোন ভেন্টিলেশন হচ্ছে when refractory hypoxemia. So therefore proning, this is one important breathing strategy. And then comes the breathing support. কি সাপোর্ট আমরা দিতে পারি? নাও এই ব্যাপারটা one or more than one of these depending on the clinical situation. I will explain কেন আমি বলছি মোর দ্যান ওয়ান অফ দিস, বাট লেটস সি কি ওভারঅল ব্রিদিং সাপোর্ট এদের লাগতে পারে বা এদের জন্য ইউজ হচ্ছে। একটা যে সিম্পল অক্সিজেন ভায়া, যেটা ভাবে দেওয়া হয় ফেস নর্মাল ফেস মাস্ক বা নেজাল ক্যানিউলা। মডারেট টু সিভিয়ার একদল, হয়তো মডারেটের মধ্যেও এমন একটা জায়গাতে যেখানে এই দিয়ে অক্সিজেন দিলেই অক্সিজেনেশন ভালো থাকছে, অ্যান্ড দেন অ্যাজ দ্য লাং গ্র্যাজুয়ালি ইমপ্রুভস অক্সিজেন সাপোর্ট কমে আসবে। সে তো যে পেশেন্টটি ভালো হবে আস্তে আস্তে অক্সিজেন সাপোর্ট বেরিয়ে আসবে, উইল বি স্টপড। দেন দের ইজ এ স্পেশাল নেজাল ক্যানিউলা, যেটা স্পেশাল, দিস ইজ কল হাই ফ্লো নেজাল ক্যানিউলা। দ্যাট নেজাল ক্যানিউলা, এটা একটা মেশিনের সঙ্গে কানেক্টেড, অ্যান্ড মেশিনটা আবার অক্সিজেন পাইপের সঙ্গে কানেক্ট। The what the machine can do, যেটা এর নামটা সেটা, তার মানে অক্সিজেনের কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড অক্সিজেনের ফ্লো রেট ওই মেশিনের থ্রু দিয়ে অনেক বাড়ানো যায়। দেয়ারফোর একদলকে এই HFNC দিয়ে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। এটা অক্সিজেন ডিভাইসই, জাস্ট গিভিং অক্সিজেন via বা থ্রু HFNC, হাই ফ্লো নেজাল ক্যানিউলা। And then comes ventilatory support, which can be NIV or then comes ventilatory support, মানে invasive ventilation. Invasive ventilation মানে intubation and ventilation. NIV তার মানে নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন। NIV এটা এখানে এরকম একটা হবে, সরি, NIV সিপ্যাপ অর বাইপ্যাপ, এটাকে লাস্টে রেখেছি তার কারণ কোভিডে দেখা যাচ্ছে এদের দিয়েও বিরাট লাভ হচ্ছে না। যদি কোনো কিছুতেই কিছু না হয়, ফাইনাল স্টেপ বাঁচিয়ে রাখার হচ্ছে একমো, যেটা নিয়ে দেখবে প্রথম নোটে ব্রিদিং সাপোর্ট মেডিসিন জেনারেল নোট, সেখানে একমো সম্বন্ধে লেখা আছে যে ইট ডেলিভার্স অক্সিজেন bypassing the lung. Ventilation, invasive or non-invasive, they support the lung. এ হচ্ছে নিজেই একটা লাং যেন। না, মোর দ্যান ওয়ান কেন বলা হয়েছে? তাহলে তোমার মনে হতে পারে যে কি করে একটা লোকের এটাও লাগছে আবার এটাও লাগতে পারে। কি করে একটা লোকের, মানে যার এটা লাগছে তোমার মনে হতেই পারে তার হয়তো শুধু এটাই লাগবে। কি করে মোর দ্যান ওয়ান লাগতে পারে? এইভাবে লাগতে পারে যে অ্যাজ আ পারসনস কন্ডিশন ডিটোরিওরেটস, ব্রিদিং সাপোর্ট মে হ্যাভ টু বি ইনক্রিজড অ্যাজ, যে মোর দ্যান ওয়ান। কেন না, অ্যাজ কন্ডিশন ডিটোরিওরেটস, এই স্টেপ থেকে হয়তো এই স্টেপে যেতে হয়েছে অনেক পেশেন্টের জন্য, আমাকে কারুর জন্য হয়তো এখান থেকে এখানে যেতে হয়েছে, কারুর হয়তো প্রথমে এটা ছিল তারপরে ভেন্টিলেশন দিতে হয়েছে। সো দেয়ারফর এসকেলেশন অফ ট্রিটমেন্ট করতে লাগছে, এসকেলেশন অফ দ্য ট্রিটমেন্ট, সো ব্রিদিং সাপোর্ট ও এসকেলেটিং। অ্যান্ড দ্য কনভার্স ইজ ওয়েন দ্য পার্সন ইজ ইমপ্রুভিং, তখন হচ্ছে ডি-এসকেলেশন অফ ব্রিদিং সাপোর্ট। তার মানে যে লোকটা গত 7 দিন ভেন্টিলেশনে ছিলেন তিনি এইবারে আউট অফ ভেন্টিলেটর হয়ে কিছুদিন HFN তো থাকলেন। সো দিস ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস। সো এসকেলেশন অ্যান্ড ডি-এসকেলেশন বোথ আর পার্ট অফ ট্রিটিং এনি এই রেসপিরেটরি সিভিয়ার ডিজিজের পেশেন্ট। দ্যাট ইজ ওয়াই মোর দ্যান ওয়ান। And then comes the normal ones, যেগুলো আমরা আগেও দেখেছি, and যেগুলো আমার বলার কিছু, but they're very important. Bed sore prevention, many of them
will be bed bound 15 দিন 20 দিন আইসিসিউতে বেসিক ইনভেস্টিগেশন গোজ অন সাইড বাই সাইড আইভি ফ্লুইড particularly যদি ভলিউম ডিপ্লিটেড হয়, and they can be volume depleted because of sepsis, septic shock. Third, spacing. Catheter to monitor urine output একই কাদের জন্য ভলিউম ডিপ্লিটেড particularly septic বা septic shock. CBG monitoring is part and parcel of critically ill patients. Diet, nutritious diet, particularly যদি এইটা হয় তাহলে কিন্তু মুখে খেতে পারবে না because the patient is unconscious, plus গলায় টিউব, so therefore NG feeding. DVT prophylaxis, and then don't ignore this E for exercise. Chest physiotherapy has a huge role in particularly during recovery of the patients. So this is supportive treatment, and এখানেও সেই একই A B C D E এইগুলো লাগছে. So therefore this is treatment of moderate to severe patients. Finally, complications of COVID, very common যেটা সেটাই আগে, pulmonary, and this is also very common. So these are pulmonary complications, and there is a term যেটা কোভিড এর সূত্রে পৃথিবীতে এসছে, হ্যাপি হাইপক্সিয়া. সারপ্রাইজিংলি দেখা গেছে একদল মানুষ সারা পৃথিবীতেই করোনা ভাইরাস ইনফেক্টেড, well তারা absolutely comfortable, no breathing difficulty, কিন্তু দেখা যাচ্ছে significantly low saturation বা even partial pressure of oxygen. So they are very much hypoxic, but they are doing well. এদেরই নাম দেওয়া হয়েছে যে হ্যাপি হাইপক্সিক. সো দে আর যেন নিজেরা ভালো তাই তো, কিন্তু সিভিয়ারলি হাইপক্সিক. So this is a নতুন টার্ম which has come into medical dictionary বা medical books. Psychological, very much হচ্ছে. নেক্সট হচ্ছে কমন, ওগুলো যদি ভেরি কমন হয়, কিছু কার্ডিয়াক অ্যান্ড কিছু নার্ভাস সিস্টেম কমপ্লিকেশনস. ফাইনালি দিস ইজ আ টার্ম যেটা আগেও এসছিল নানা রকম এই রেসপিরেটরি এন্ডেমিকে, এখানেও আছে সারি এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটা কথা. সো দ্য সারি ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ যখন অল অফ দ্য ফলোয়িং ক্রাইটেরিয়া must be present to be a SARI case. এইগুলো একটু মুখস্থ করা. রেসপিরেটরি সিমটমস হিসেবে ফিভার ওভার and new onset of cough or breathing difficulty, and evidence of illness progression defined as a radiological evidence of একটা infiltrates lungs consistent with pneumonia or ARDS, or severe influenza-like illness along with its complications. So eta and eta and eta and eta and eta. So therefore this is ছোট করে সারি, বোঝানোর কিছু নেই. So this is kind of এইটা হয়তো মাথায় রেখে যে কোভিড রিলেটেড শর্ট নোট হিসেবে সারি. So this is COVID for us.